This conference will now be recorded. The first step, you have to create a database. Create database not exist. I'm going to create the databases Snowpipe. Okay, it's going to be the source system. It's going to the Snowpipe. It's called streams DB. Just create a database. Now database created. You can able to refresh. Now you can able to see the Snowpipe streams database. Anyone note down these names. Okay, it will be useful later. And then you have to create a schema. Create schema Snowpipe streams schema. Note down this name as well. Let's create a schema. Now try to use database and then Snowpipe streams DB. And then you can choose use schema and give the schema name. Now you can able to see the topmost, the data be selected. If you run this command, what will happen? It's going to select the schema as well. See here, we have only public. Public தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ. ஓகேங்களா? இப்போ ரன் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? Yeah, what happened? Use schema Snowpipe streams underscore schema. Object does not exist. Okay. Let's see. Now schema is created. Now try to use it. Okay. Now you can able to see streams schema is selected. Snowpipe stream schema selected, and then no need to choose the warehouse. Snowpipe it will allocate the warehouse. ஓகேங்களா உங்க டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோன்னா அதுவே warehouse select பண்ணிக்கும். If you have multiple warehouses, it will select automatically. It will automatically allocate the resources. நீங்க வந்து warehouse தர தேவையில்லை, அதுவே என்ன பண்ணிக்கும் warehouse assign பண்ணிக்கும். It will allocate the own resources based on the data. Now the first step you're going to do is have to create a bucket. First step நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, let's go to Google போங்க, select your account and type Google Cloud Console and then enter to the dashboard and then click on the navigation menu, go to cloud storage, click on buckets and click on create. Give some name as Snowpipe feeds. Okay, and then note on the bucket name, choose a region as Mumbai region. Just choose some region nearby. Yeah, Mumbai region, Asia South 1. Click on continue. Choose the storage classes, standard storage class, and then click on create and give confirm. Now the bucket is created and create some directory. Give the name as feeds, input feeds, okay. Create the directory and then place the files in the bucket. You guys might have a question, why this guy is placing the files right now? ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஒன்னும் ஈவென்ட் ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணல, ஆனா ஏன் வந்து ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா, இன் கேஸ் நீங்க ஃபைல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கு, இதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து ஈவென்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா இதுக்கு ஈவென்ட் கிரியேட் பண்ண முன்னாடி ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்க லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா Snowpipeல ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா அதுதான் பண்ணி காட்ட போறேன்.
ஸ்னோ பைப்ல என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க 7 டேஸ்க்கு முன்னாடி டேட்டா எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க டேபிள் லோட் பண்ணலாம் 7 days in the sense after 7 days கழிச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஸ்னோ பைப் கிரியேட் பண்றீங்க ஸ்னோ பைப் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்க லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே in snow pipe we have option to refresh அது ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்னோ பைப் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பக்கெட்ல என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருந்தோ லோட் பண்ணிக்கலாம் for that's the reason I place in the files right now I am going to place only 3 files customer 0 001 and 002 already I shown this file to you guys in offline anyhow I'll show this files right now this is the actual data the file does not contains any header and then the file does not have any trailer the bottom you can see there's no header and trailer now load these 3 files and then the file is uploaded in the input feeds subdirectory now what you have to do just you have to create an IAM role to give the permission to this bucket whichever user giving the IAM role that user can able to read the data from the bucket just go to IAM and then click on the open new tab you can able to see there will be a roles will be there click on roles it will navigate to the roles page now we have to create a new role okay see admin guys no one will create a role in the UI they will use some commands in the cloud shell they will create this role okay see how much time is taking see this US says one legacy is still loading everyone use the cloud shell to create the this kind of roles they use only commands no one use this kind of UIs and then create some role snow pipe underscore it's going to be streams right streams underscore role now give some ID it's one of the mandatory one you have to give some name for identification I'm going to keep like streams underscore role and then you have to add a permissions bucket you should have 3 permissions okay you have to filter those permissions and then you have to add into the corresponding role நீங்க என்ன பண்ணனும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு இந்த டாக்குமெண்டேஷன் போயிட்டு என்ன பண்ணனும் அப்படினா டேட்டா லோடிங்க்கு என்ன பர்மிஷன் தேவைன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா just scroll down for data loading we have 3 permissions okay data loading with purge option we have 4 permissions data loading and unloading we have 5 permissions as of now I'm going to do the only data loading I have only 3 permissions storage buckets.get bucket level I can able to read just do one thing go to role and give the permission and filter it and now try to add the permission click on add now the first permission is added click on again add permissions and then filter it just take the value object level I can able to read get means read now filter it add it and then I have to add one more permission objects level I can able to list objects means files actually just give a filter list it and finally you can able to objects level I can able to list now 3 permissions are added now you can do one thing just create the role Sendamal Sadesh note down this role name I'll ask you guys snow Okay. pipe streams role just create the role now the role is created it will list it in the display tray you can able to see snow pipe streams role it's going to custom one now everything is good now what we have to do we have to go to our bucket where's the bucket here we have the bucket click on the bucket just go to the buckets now
What's the bucket name? Anyone? Bucket name is going to be Snow Piper feeds. No Piper Piper. feeds. Oh, Feeds. Piper feeds, right? Okay, okay. Just enable this and go to permissions. See, it's sort of legacy way. Still, how it's loading. See, that's why I'm saying just go to the commands. View the commands. Within a flick, you can able to give the permissions. Now, in the add principle, you have to provide your service account. After creating storage integration, you will get on service account. You have to place it here. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் தரணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேங்களா சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் என்னன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஸ்னோ பைப் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஆட்டோ இன்ஜெஸ்ட் பண்ண போறீங்க பண்ணும்போது அந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க கிரியேட் பண்ண ரோலுக்கு அசைன் பண்றீங்க அப்போ அந்த அந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா அந்த பக்கெட்ல ரீட் பண்ற ஆக்சஸ் இருக்கணும் புரியுதுல நீங்க இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்னோஃப்ளேக் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அந்த அக்கௌண்ட் இங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அவருக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க கிரியேட் பண்ண பக்கெட் லெவல் ரோல் ஆப்ஜெக்ட் ரோல் யூஸ் பண்றது ஆப்ஜெக்ட் ரோல் ரீட் பண்றது பக்கெட் லெவல்ல ரீட் பண்றது எல்லா பெர்மிஷன்ஸும் அவருக்கு அசைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த பர்சன் அங்க வந்து லோட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ரீட் ஆக்சஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா தட்ஸ் வாட் we want to do we have to add the service account or domains or groups or users add பண்ணலாம் as of now I'm going to use the service accounts how to create service accounts just go to your snowflake what do you do you have to create a storage integration step 1 is going to storage integration create or replace storage integration provide the storage integration name and type equal to external stage storage provider is Google Cloud Storage. I am enabling the storage integration and then if you have multiple buckets you can place the bucket names here with your URL and then if you have multiple buckets what I can do I can put comma I can place a multiple URLs நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் பக்கெட்ஸ்ல நான் ரீட் பண்ணனும் அப்படினா கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த அலோ பண்ணீங்க அப்படினா and the buckets class கிடைச்சிரும் you can able to read the data from multiple buckets as well okay as of now I have only one bucket here I have to change the bucket name as well as subdirectory மாத்தணும் ஓகேங்களா remove it just go here go to your buckets yeah close cancel this thing just go to your buckets yeah just close let's go to your buckets go to input feeds now just copy the path to the clipboard and then paste it here backward slash and then if you want to block any of the buckets you can give in the storage block locations இத கொடுத்தீங்க அப்படினா அந்த பக்கெட் உங்களால வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது anyone can not able to access storage integration பாத்தீங்கன்னா you're going to integrate your Google Cloud Storage with Snowflake there is some particular integration is going to happen between your GCS as well as your Snowflake that's why you're getting storage integration now create your storage integration just go to your Snow site after creating storage successfully you want to get the service accounts how to get the service accounts by putting describe command describe storage integration this is int see whenever you creating storage integration just give in uppercase okay GCS int now here also you can change so I have replace command right replace it and then describe storage integration this is int now it's going to give some properties which are the allowed locations which are the block locations and going to provide the which account the Snowflake is going to provide the service account for you this is service account
Now just copy service account and go to your bucket. Just enable the checkbox. It's a bucket name. Now go to permissions. In that you can able to see add principal. Okay, click on the add principal. Now you have to provide your service account. Yeah. Now Sendamal, what is my role name? What is my role name? Already I created a role. Snowpipe Shrimps roll. I'm asking Sendamal. Snowpipe Sims roll. Yes. streams role. Okay, just give a streams role and then click on save. Now fine, everything is added. You can able to see in the tray. We have added Snowpipe streams role. Okay, this bucket is having some few other roles as well. Compute engine, service agent roles, storage, legacy bucket water role. These are the various roles we have, but we have some custom role here. Snowpipe streams role 1. Now everything good. Next step. We did a step 2 as well. Now come to the step 3. Now in step 3, what you have to do? You have to create the topic in the PubSub service. Okay, now going to configure the automation using GCS PubSub. PubSub is one of the queuing system. It's one of the distributed messaging system. You can publish your messages as well as you can able to subscribe messages. If you are not subscribe messages, 14 days the message will be in the queue itself. If you are not consuming more than 14 days, the message will be lost in the PubSub. Now step 4, what we're going to do is we did step 2, right? Step 3 also we did. We grant the service account permission to access the bucket objects. We provide the service account as well as your role also provided. That's the third one. Now step 4, we have to create a PubSub topics first. Now just go to your Google Cloud Service and then type PubSub. Okay, you can able to see it's a global real-time messaging service. Okay, if you are doing some streaming, you can use the service. Now open it the PubSub. The first thing what you have to do, you have to click on the topic. You can able to see create topic. Now I'm going to create Snowpipe streams underscore topic, and then this is how I can able to create in the UI. Okay, by using commands also you can able to create. I'll show it later. Snowpipe streams topic. Now if anyone pushing the messages, they have to push in the corresponding topic name. Will take some time. That's why most of developers, they won't prefer the UI. See how much time it's taking. See, for creating a topic. Yeah, now the topic is created. You can able to see your topics. Go to subscription. Now you can choose your topics. This is a topic subscription ID. Click on subscription ID. You can able to see this is my subscription name. Subscription status active, and topic name is the topic name for me. Okay, these are subdirectories, but the topic name is going to be Snowpipe streams topic. Okay, now you can able to see the subscription name, subscription state, topic name you can able to see. But the next step, we want to create the notification. See, you have to create the notification, create a topic, and enable to listen the activity for the specified GCS bucket. இப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, உன் GCS bucketல ஒரு new files வந்தாலும் சரி, that object, if it is deleted also, you have to send the notification to this topic.
சரிங்களா? உங்க பக்கெட்ல ஏதாச்சும் நடந்தா கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், உங்க டாபிக்கு அந்த மெசேஜை நீங்க புஷ் பண்ணணும். ஓகே, now for this we have a command called gsutil. It's a global level command, Google storage utility command. I going to create a notification, create hyphen t is a topic. நீங்க கேட்கலாம் சார் டாபிக் ஏன் கிரியேட் பண்ணீங்க, இங்கே கிரியேட் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்குன்னு கேட்கலாம். இப்ப கிரியேட் hyphen t கொடுத்தீங்கன்னா டாபிக் செக் பண்ண போயிட்டு இந்த டாபிக் இல்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டாபிக் கிரியேட் பண்ணிடும். ஓகே, இப்போ ஆல்ரெடி டாபிக் வந்து இந்த நேம்ல இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா I giving some name as topic name as what's my topic name? Yeah, I will take my topic name here. ஓகேங்களா? ஏன் டாபிக் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ பைப் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாபிக் தெரியுதா? Yeah, I will copy this thing. இத வந்து நான் கொடுக்கறேன்னு வச்சுக்கோங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. இத வந்து நான் இங்க எடுத்து இங்க கொடுக்கறேன் அப்படின்னா இந்த டாபிக் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் இருக்கு, அப்ப கிரியேட் பண்ணாது. இந்த டாபிக் ஆடியோ இருக்கா இல்லையா, இங்க பாருங்க இந்த டாபிக் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகாது, கிரியேட் ஒர்க் ஆகாது. ஆல்ரெடி இருக்க டாபிக் என்ன பண்ணிக்கும், ரீயூஸ் பண்ணிக்கும். அண்ட் தென் ஐஃபன் எஃப், ஐஃபன் எஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபார்மேட் அர்த்தம். இட்ஸ் a ஃபைல் ஃபார்மேட். எனக்கு ஃபைல் ஃபார்மேட் பாத்தீங்கன்னா ஜேசனா வரணும். நீங்க கேட்கலாம் என்ன சார் ஃபைல் ஃபார்ம் கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஈவென்ட் கிரியேட் ஆகும்போது எனக்கு என் டாபிக்ல மெசேஜ் புஷ் ஆகும்போது பப்ளிஷ் ஆகும்போது JSON ஃபார்மேட்ல பப்ளிஷ் ஆகும், இல்லைக்கு கீ அண்ட் வேல்யூ பேர்ல பப்ளிஷ் ஆகும். ஓகேங்களா? Got it right? Sendamal, whenever pushing some message in the PubSub topic is going to come in the format of key and value pairs, JSON values. JSON format la publish ஆகும். JSON means key and value pair. And then hyphen e is nothing but event. எனக்கு என்ன பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஃபைனலைஸ் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, அந்த பக்கெட்ல வந்து ஏதாவது கிரியேட் ஆனாலும் சரி டேட் ஆனாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆன ஈவெண்ட் மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஈவெண்ட் ட்ரிகர் பண்ண போறேன். எந்த பக்கெட்ல பண்ண போறேன், இந்த பக்கெட்ல பண்ண போறேன். I want to change bucket name. Now I going to change my bucket name right now. Go to my bucket, go inside the bucket, go to subdirectory. Now you can copy this path. Sorry. Now you can copy the path and place it here. கமாண்ட் புரியுதா? நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்றோம். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பக்கெட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா JSON ஃபார்மேட்ல PubSub queueல மெசேஜ் புஷ் பண்ணி விட்டுரும். Fine. Now just go to your Cloud Shell. The command right. Just go to Cloud Shell. It will take some time to provision a Cloud Shell machine, Cloud Shell instance. Yeah. Now on the project name is Tamil and hyphen training. Okay, you have to set your project name. And now you can hit your command here. Now it will ask for authorization. Just give authorize. It will check the verify the identity of account. What happened? Yeah. I made a blunder mistake. The mistake is I want to provide only bucket name. ஓகேங்களா? இது மாதிரி ஃபோல்டர்ல கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா அர்த்தம், அந்த டைரக்டரிக்குள்ள தான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சேர்ந்தா பார்க்கும். ஆனா எனக்கு பக்கெட் மட்டும் தான் தரணும். அதான் blunder mistake பண்ணிட்டேன். Just give only the bucket name alone. That's what the error message showing is. Create notification create requires your GCS bucket name. Just you have to provide only bucket name. Sorry, it's not copied it. Adesh, just give only bucket name. Okay. Don't give subdirectories. Okay, that's the issue. Now your notification will be created. If anything happen in the bucket, what will happen? Automatically event trigger will place that message will be placed in the PubSub queue. Now you can able to see the notification has been created. Now the next step I'm going to show.
how to get the PubSub subscription ID, subscription name, everything you want to get it. Already I shown to you guys. Just close this thing, Cloud Shell. Now you can go to subscriptions. You can able to go to your subscription ID. This is my subscription ID. Okay. It works on the push and pull architecture. Push means someone has to push the message in the queue. Subscriber has to pull the message from the queue. Okay, that's called push and pull. Just go to the subscription ID. Now you can able to see the subscription name as well as subscription state is active and topic name you can able to see. Okay, that's what they are mentioning here. Step 5, retrieving the PubSub subscription ID. Now I'm going to create a notification integration in Snowflake. Now a message பாத்தீங்கன்னா queue வந்துருச்சு. queueல வந்த உடனே I want to inform. நான் என்ன பண்ணணும்? இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஸ்னோ பைப்புக்கு நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஆக்சுவலா என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டகிரேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். The command is create notification integration and then you have to provide your integration name, type equal to queue. Notification provider is GC PubSub. PubSub is giving the notification, okay, and then you are enabling the notification integration and then you have to provide the GCP PubSub subscription name. உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா அந்த டாபிக்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நேம் இருக்கும், அந்த நேம் இந்த இடத்துல நீங்க பிளேஸ் பண்ணணும். just remove it. Now go inside and get a subscription name. Just copy subscription name and place it here. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெக்ஷன் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். மெசேஜ் வந்து queueல வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to notify it. For this you have to create notification integration. இது AWS பாத்தீங்கன்னா you will use SNS யூஸ் பண்ணுவீங்க. In AWS you will use SNS, simple notification service யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? ஆனா வந்து இங்க அது சர்வீஸ் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு notification integration யூஸ் பண்றீங்க. Just copy. Now create the notification integration. Go to Snow site. See, whenever using this command, you have to use create or replace, create or replace. replace யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இத சேஞ்சஸ் நிறைய பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Just copy. Listen carefully guys, this one is very important. Okay, just create the notification. Now the notification is created. In the meantime you can able to refresh and go to your database and go and see your schema. ஓகேங்களா? schema வந்து இன்னும் நான் கிரியேட் பண்ணலையா, நிறைய ஒன்று கிரியேட் பண்ணல. ஓகே, that's it. Okay, next thing நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க ஸ்னோஃப்ளேக்கு ஆக்சஸ் தரணும். ஓகேங்களா? ஸ்னோஃப்ளேக் வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் யாருக்கு அனுப்ப போறீங்க, ஸ்னோ பைப் அனுப்ப போறீங்க. ஸ்னோ பைப் வந்து ஸ்னோஃப்ளேக் சர்வீஸா இல்ல ஜிசி சர்வீஸா? ஸ்னோ பைப் வந்து இட்ஸ் a GCP சர்வீஸ் ஆர் ஸ்னோஃப்ளேக் சர்வீஸ்? Snowflake, sir. Snowflake. ஸ்னோஃப்ளேக் சர்வீஸ் தான். ஓகேங்களா? சர்வீஸ். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ உங்க ஸ்னோஃப்ளேக் வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்க பப்சப்க்கு ஆக்சஸ் தரணும். பப்சப்ல மெசேஜ் இருக்கு, இப்போ அது வந்து என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், I want to provide the access to the Snowflake and PubSub subscription. That's what I'm mentioning is I want to provide the access to Snowflake and PubSub subscription. See, நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா உங்க சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் சொல்ற கேட்டுங்க, சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் யார் கிரியேட் கொடுத்தது நம்மளுக்கு? who has created service account? GCP கொடுத்தாங்களா
as well as யார் இது Snowflake கொடுத்தாங்களா சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் Snowflake. Snowflake கொடுத்தாங்க. அந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்றீங்க நீங்க ஜிசிபில இருக்கிற பக்கெட் ரோல அசைன் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? அந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் தான் என்ன பண்ண முடியும் பக்கெட்ல இருக்கிறத ரீட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பப்ஸ்அப்ல மெசேஜ் இருக்கு. ஆக்சுவலா மெசேஜ் மீன்ஸ் ஃபைல் நேம் இருக்கும் அண்ட் தென் டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கும். மெசேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த பப்ஸ்அப்ல இருக்கிற மெசேஜ்னா வந்து என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் Snowflake ஆக்சஸ் தேவையா இல்லையா? Snowflake access தேவையே இல்லையா? I want to subscribe the message from the PubSub. ரீட் பண்ணுங்க. PubSub க்கு ரீட் பண்ணனும். அப்ப Snowflake access தேவையே இல்லையா? தேவை சார். தேவை. அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா நீங்க வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிடுவீங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நேம் கொடுத்துருவீங்க. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா I want to provide the access to the Snowflake to PubSub subscription க்கு access தரணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க just do one thing. நான் திருப்பி சொல்றேன். இது வந்து ஹார்ட் ரூலா வச்சுக்கங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெக்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த இன்டெக்ரேஷன் நேம் வந்து கேப்ஸ்ல போடுங்க. ஓகேங்களா? நான் வந்து நிறைய ஸ்மால் யூஸ் பண்றேன். அது பண்ணாதீங்க. they given the documentation as well. Whenever you are creating the notification integration you have to mention it caps notification underscore int. your hard rule வச்சுக்கங்க. when you are creating notification integration just make it caps. Okay, what I going to do again I going to create or replace this பண்றதால n number of times you can able to create. Okay, now just created and then என்ன பண்ணுங்க அப்படினா describe யூஸ் பண்ணுங்க. tsc notification integration and then your notification integration name. This is our name. Okay, now describe it. Now we can able to see PubSub service account வந்திருக்கா? We got subscription name. What are subscription name given? It got subscription name வந்திருக்கு. PubSub service account இருக்கு. இந்த PubSub service account வந்து யார் கிரியேட் பண்ணது ஆக்சுவலா? Snowflake Cascade service account. இது வந்து என்ன பண்ணனும் நீங்க வந்து உங்க PubSubல எடுத்துட்டு போய் configure பண்ணனும். Then only you can able to read those messages. You can pull those messages. Okay, or you can say like you can subscribe messages. Just get the PubSub service account. Sendamal, it is not GCP service account. கிடையாது. இது என்ன அக்கவுண்ட் இது? PubSub service account இது. ஓகேங்களா? முன்னாடி பண்ணது வந்து GCP service account. இது வந்து PubSub service account. Just take it the service account, copy it and then go to your PubSub. இங்க வெளில வந்துருங்க. வெளில வந்துறீங்க அப்படினா now what you have to do, just you have to enable checkbox. Sendamal, what is my subscription ID? What is my subscription ID? Snowpipe seems. Yeah, just you have to enable checkbox. You can see the add principal. இது ஹைட் இருக்கும். இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலா. நீங்க என்ன பண்ணனும்? show info panel click பண்ணுங்க. அப்பதான் ஓபன் ஆகும். சில நிறைய பாத்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். Many people will search. Okay, just click on show info panel. After setting this, you add principals. இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட PubSub service அக்கவுண்ட்க்கு வந்து நீங்க ஆக்சஸ் தர போறீங்க. பாத்தீங்களா? இது வந்து கிரியேட் பண்ணது யார் கிரியேட் பண்ணது ஆக்சுவலா? who's created this? Snowflake வந்து தான் கிரியேட் கொடுத்தாங்க. PubSub service அக்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க. கிளிக் பண்ணீங்க. now இந்த assigned roles என்ன தரணும் நான் ஆக்சுவலா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். anyone? இந்த assigned roles what I have to do? Pub and sub. Pub and subல போய் என்ன பண்ணனும்? subscribe பண்ண போறீங்க. that's it. ஓகேங்களா? I going to subscribe it. That's it. PubSub subscriber, because I going to read the messages from the queue. அந்த queueல என்ன இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒண்ணு இருக்காது. என்ன ஃபைல் நேம், ஓகேங்களா? என்ன புது ஃபைல் வந்திருக்கு, அப்புறம் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப், இது மாதிரி தான் பேலோட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குமே தவிர மற்றபடி எல்லாம் டேட்டாவும் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். I keep on saying to guys, entire data will be in the stage. ஓகேங்களா? But whichever the modification happened or something new file created or deleted, that file name, timestamp, this kind of metadata will be in the PubSub.
That's why in every terms, like a snow pipe is having only the file level metadata. It will have only the file level metadata information. It won't contain the actual data. The entire data will be in the stage itself, external stage. Just click on save. Now mostly like 80% process completed. Okay, just go to your notepad. Now everything done. Come to step 6. We have to create some one table. It's going to be a permanent table. Okay, it's not transient table, it's a permanent table, or we can say it's a physical table. Now create a table. Just go to Snow site. Now the table is created. Okay, table is created. Next thing, you want to create a file format. Though my file is CSV file, I'm going to get some file format and then type equal CSV, compression none, field delimiter, comma delimiter, field option enclosed by double quotes. In the column level, if you have any comma, that value is going to be enclosed with double quotes. The file I don't have any header, so I mentioned 0. Record delimiter is going to slash n, new line. Okay, let's create a file format in the Snow site. Now the file format is created. If you want to see, just okay, sorry, I made a blunder mistakes. Yeah, just click on here, and then you can able to refresh here. Let's we have some glimpse on the schema level. Okay, now you can able to see the tables. These are the objects actually. File formats you can able to see. Now everything is good. I created the file format as well as the table name. Now next step is I want to create some external stage. External stage, I want to provide a URL as well as storage integration. Now remove the URL, place our URL. Okay, put a bucket. Where is the bucket? Yeah, this is a bucket. Just copy the path and place it here. It's going to external stage. It's going to be external stage, and storage integration is going to be, already I have storage integration. It's going to GCS INT. GCS INT. Just create a stage. What happened? It's not allowed by GCS INT. Please use describe and check allowed locations. Okay, we'll do one thing. We'll check this describe command. Describe storage integration. Okay, GCS INT. It's saying the error messages. Just go and check what are the locations are allowed. That location only you can able to create a stage. See, Snow Piper feeds, input feeds is correct only, right? Okay, just copy and then place it here. For feeds, yeah, I think there is a mistake in the URL. Okay, it's going to be GCS Snow feeds and then input feeds. Now our stage is created. If you want to list your stage, list at the rate of and give my stage. Now you can able to see the 3 files. Okay, 3 files are listed. These are file sizes, and then this is going to check some for the each files. The files changed.
The checksum value also going to change. It's going to MD5 checksum. Now everything done. The last step is going to create a snow pipe. Snow pipe. See, I want to show some commands later. That is syntax called pipe syntax. Create or replace pipe. The static syntax, we have to place it. Create or replace pipe, and then you have to provide your database name, and then schema name, and then pipe name. Okay, and then auto ingest you have to provide, because snow pipe you won't do the manual activity. Everything done by automated. Once the file landed to the bucket, automatically it will load into the table. If the files is listed in the stage, the files வந்து stage list ஆச்சு அப்படின்னா definitely என்ன ஆயிடும், அந்த stage in the file வந்து copy ஆயிடும். Okay, now I want to change this database name, schema name as well as table name. I want to change in copy into statement as well. Whenever creating pipe syntax, definitely என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா copy into ஒன்று இருக்கணும். ஓகேங்களா, copy into பண்ண போறீங்க அப்படின்னா copy into database name, schema name and table name. ஓகேங்களா, copy in table காப்பி பண்ண போறீங்க from I want to provide my stage name. அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்க ஃபைல்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க, எடுத்து போயிட்டு லோட் பண்ண போறீங்க. and then you have to provide the integration தரணும். இன்டெகிரேஷன்னா உங்க queueல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெசேஜ் இருக்கும். அந்த ஃபைலை பிக் பண்ணி பைப் பிக் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல் என் ஸ்டேஜ் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கும். அந்த ஃபைல் அங்க இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் எடுத்து லோட் பண்ணிக்கும். Okay, you have to provide the file format as well. This is the actual syntax. If you are using pipe, definitely copy and table should be there. என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட queueல என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும். அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும் எடுத்து வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பார்க்கும். ஸ்டேஜ்ல ஃபைல் இருந்து அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்து வந்து லோட் பண்ணிக்கும். Okay, now we going to create this thing. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா காப்பி பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்க போறோம். Okay, otherwise we can change here itself. Do one thing, நீங்க பண்ணுங்க, உங்களோட இதுக்கு போயிட்டு ஜஸ்ட் கோ டு ஸ்கீமா போயிடுங்க, பிளேஸ் நேம் எடுத்து கொடுங்க. யூ வில் கெட் தி டேட்டாபேஸ் நேம், ஸ்கீமா நேம் வந்துரும். இத அப்படியே காப்பி பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் இட், தட்ஸ் இட். டேட்டாபேஸ் நேம், ஸ்கீமா நேம். இது வந்து என்ன பண்ணுங்க, பைப்பர்னு வச்சுங்க, ஸ்ட்ரிம்ஸ்க்கு பதிலா பைப்பர். ஓகேங்களா, ஸ்ட்ரிம்ஸ் வச்சிருந்தோமா? ஓகே, ஸ்ட்ரிம்ஸ் இருக்கட்டும். ஸ்ட்ரிம்ஸ் பைப். இது பைப் நேம், database name, schema name and pipe name. Auto is true. Integration name you have to change. Integration name is my notation int. தெரியுதா? அதை இங்க place பண்ணிடுங்க, அவ்வளவுதான். My notation int as copy into table name you have to provide. Table name என்ன தரணும்? You have to change the database name and schema name மாத்தணும். Database name and schema name, and table is going to be customer CSV. From I want to provide my again database name, schema name கொடுக்கணும். Database name, schema name, and then you have to provide your stage name. My stage name is going to be my stage. ஓகேங்களா, அதை கொடுத்துருங்க. இந்த அட்ன்றது என்ன தெரியுமா, இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சைன் அர்த்தம். ஓகேங்களா, இட்ஸ் கோயிங் டு நேம் ஸ்டேஜ் and then file format வந்து கொடுக்கணும். file format வந்து என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா சிங்கிள் கோட்ஸ்ல. you can go here, டாப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு file format இருக்கும். இருக்கா? இருக்கு. இங்க என்ன இருக்குன்னா my csv format இருக்கு. இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கேயே தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, no need to change, same it is. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நம்ம ஓரளவுக்கு பைப் வெயிட் பண்ணியாச்சு. One thing I have to say, you have to make auto ingest true தரணும். false கொடுத்தீங்கன்னா auto ingest நடக்காது. I am doing the automated ingestion, that's called auto ingest. Now create a pipe. What happened guys? Syntax error, unexpected equal to making some mistakes. A minute.
unexpected equal to. Create or replace pipe name given auto is true. Auto is true. Okay. Pipe. Sir. Create or replace pipe. Create or replace. Yeah. Yes, yeah. Under mistake. Create or replace pipe. Okay. Here also I have to make it as create or replace pipe. That's a mistake we did. Just create a pipe. It will take some time, nearly like 11 seconds. Now it's crossed nearly 20 seconds. Yeah, now the pipe is created. You can refresh your databases. Just 1 minute. Now you can able to create your pipes is nothing but a pure database object. You can able to see, right, pipes. Under your schema, you can able to see it's my schema is no pipe stream schema. If you expand this, you can able to see the tables, stages, file formats, and pipes. Pipe is nothing but a pure database objects. So you can able to see tables, it's object, stages object, file formats object. Pipe also is nothing but a pure database object. You can able to see our pipe name here. Okay, if you want to delete a pipe, what I have to do? Top pipe name. you have to provide. You can drop a pipe. Now pipe is dropped. If you refresh, right, your object is lost in the schema. Now you can recreate the pipe one more time. You can do all commands, right? Describe command, everything can do. Show pipes. Show pipes you can give. It's going to give the list of pipes what you have created. Okay, it's going to give the credit on name, database name, and schema name, and then it's going to give definition like you created, right? Copy into. I already said to you, if you are using pipe, definitely there should be a copy into table should be there. That's what they're saying is definition. You can able to see. This is how you can do. You can alter the pipe as well. Alter statement also will work. If you want to add anything, any property in the pipe, you can use alter pipe and then you can add some property. All things you can do. Now, next step, you guys have to check your pipe, right? Select star from customer underscore CSV. If you try to query your target table, you won't get any records. As of now, there is no records. I already said to you, if you are creating snow pipe after 7 days, நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து நீங்க வந்து லோட் பண்ணனும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? உங்க பைப்பை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். பைப்பை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து நியூ ஃபைலை கன்சிடர் பண்ணிக்கும். ஓகே, now நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. We can use this command. Show command use பண்ணலாம், describe command use பண்ணலாம், drop command, alter command, create command use பண்ணலாம். I already said to create command to create a pipe. You can drop the pipe, you can describe the pipe, you can show the pipes. ஓகேங்களா? ஆல்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சில அந்த பைப் ஆல்டர் பண்ணி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணி நான் அழி காமிச்சிடலாம் உங்களுக்கு காமிக்கலையா? ஐ ஷோ நவ். சேம் திங் வில் ஹேப்பன். Just provide the database name, schema name, and pipe name. கொடுங்க. Okay, same thing you can able to see when it's created. What's the name, database name, schema name, owner, and then you can able to see the notification channel.
From this channel only I'm subscribing the messages, right? And the integration I can able to see. Okay. And then Warner role type I can able to see. It's a role actually. The next thing I want to show to you guys is how to refresh my pipe. Because after 7 days only I get the pipe. If I want to load the older files, I want to refresh it. Okay, just use the alter command. Listen carefully. Just provide the database name, schema name, and then pipe name. Just refresh it. ஓகேங்களா நீங்க கேட்கலாம் இது கண்டினியூஸ் லோடிங் கிடையாது சில ஓல்ட் ட்ரெஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் பைப் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஓல்ட் ட்ரெஸ்லாம் லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்லி ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி யூ ஆர் டூயிங் த மேல் ரெஃப்ரெஷ் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயிடுச்சு ஸ்னோ பைப்பை ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்க ஸ்னோ பைப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's assuming like a new event consider பண்ணிக்குது புரியுதா it's consider the new event consider பண்ணி என்ன பண்ணுது the status sent to the queue after once again the files will be loaded into the table வந்துச்சா இல்லையா ஃபைல்ஸ் தான் வந்துருச்சு ஓகேங்களா டேட்டா கம்மியாக ஃபாஸ்டா வந்துருச்சு இதுவே டேட்டா அதிகமா இருந்ததுன்னா இட் ஹாஸ் டு ஸ்ப்ளிட் இன்டு வேரியஸ் மைக்ரோ பேட்சஸ் மாத்தி கொஞ்சம் டைம் 1 செகண்ட் ஆகும் வரதுக்கு இட் வில் டு த கண்டினியூஸ் லோடிங் நீங்க கேட்கலாம் இது கண்டினியூஸ் லோடிங் கிடையாது காட்ட போறேன் கண்டினியூஸ் லோடிங் ஓகேங்களா டோட்டலி 3000 ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ண போறேன் go to my bucket I'm going to add 2 more files without doing any human intervention automatically your snow pipe is going to load the files from stage to table. Now just upload some files. நான் சொல்லிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா டூப்ளிகேட்ஸ் ஸ்னோ பைப் அலோவ் பண்ணுமா பண்ணாது ஓகேங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுங்க அதுதான் ஒரு பியூட்டி அதுல I'm going to add 2 more files add ஆயிடுச்சா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா just go to your snow pipe and hit the count என்ன இருக்கு as of now it giving 3000 கொடுத்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா like sometime like 20 seconds 30 seconds கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா 5000 ஆயிடும் yeah I'm keep on hitting after some 20-30 seconds nearly 1 minute it will get the files will be loaded in, to the table I think it's as of now it's 3000 it's okay 1 minute we'll check the stacks of customer CSV okay already some old records are there now you can get the count what happened satellite stock customer customer CSV not getting the records
Pause. This conference will now be recorded. Now you can able to see we have around 5,000 records. Okay, it's crossed more than 1 minute. Okay, now you got 5,000 records வந்திருக்கு. இது மாதிரி வந்து நீங்க files வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா place பண்ண உங்களுக்கு வந்து load ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? I will do one thing. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க திருப்பி ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்றேன். We'll see it later. ஓகேங்களா? I'm going to make this file as 006. இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am trying to upload the files. Okay, we'll see it later. Mostly the files will come after 1 minute. Okay, as of now it's going 5,000. The file வந்து 6,000 மாறணும். ஓகேங்களா? later பார்க்கலாம். Let it be. Now we're going to do the monitoring activity. For that I have one documentation. How to monitor the load status of Snowpipe. The 4 categories we have. First one is pipe usage history. இது ஒரு function actually. இது ஒரு table function. இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா you can able to query how much history of data is loaded into the Snowflake table. இந்த மாதிரி is one of function, table function. You can use this in the query. How much history of data is loaded into the Snowflake table using Snowpipe. Snowpipe யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு டேட்டா வந்து டேபிள்ல லோட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? அது பார்க்கலாம். The function is pipe usage history. இதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா date range start, date range end, pipe name. இது 3 பாராமீட்டர் தேவைப்படும். இங்க பாத்தீங்கன்னா select star from table, information schema, you have to mention the table function name. Information schema is nothing but like a neural schema மாதிரி தான். ஓகேங்களா? இத வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட் லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா இருக்கும். டேபிள் லெவல், pipe level, as well as stage level, okay, file format level, all informations of the object will be placed in information schema. This is a table function. In that you have to provide 3 arguments: date range start, date range end, pipe name. இப்படியும் தரலாம். இல்ல எனக்கு வந்து லாஸ்ட் 1 hour பேக்ல இருக்கிற ஹிஸ்டரி மட்டும் தேவை அப்படின்னா select star from table, information schema, pipe history, date range startல என்ன தரணும் நீங்க date add கொடுத்துட்டு hour கொடுத்து minus கொடுத்தீங்கன்னா current dateல வந்து 1 hour back. If you give hour from current date that 1 hour backல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், how much amount of history is loaded, data load history is loaded அப்படின்னு சொல்லிட்டு Snowpipe மூலமா பார்க்கலாம். லாஸ்ட் 1 hourக்கான இது பார்க்கலாம். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I going to give this one. ஓகேங்களா? because லாஸ்ட் 1 hour முன்னாடி நான் இதெல்லாம் பார்க்க போறேன். அப்போ இத காப்பி பண்ணிக்க போறேன். If you want to see some specific date ranges பார்க்கணும் அப்படின்னா date range startல உங்களோட year month date கொடுத்துட்டு hours கொடுத்துருங்க. endல வந்து hours minutes second கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா pipe name தரணும். What are the pipe you get? You have to provide the pipe name. Then you can see the histories. This is one of the monitoring activity. Monitoring load status activity. You கேட்கலாம் சார் இந்த pipe usage historyல how many days you can see? You can able to see only 14 days. Last 14 days கான information, how much history query of history is data loaded into the Snowflake tables பார்க்க முடியும். 14 days பார்க்க முடியும். Sadish, you can able to see only last 14 days. Sir. பார்க்க முடியும். ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து very very important actually. நான் வந்து last 1 hour பார்க்கறேன். Just go to your snow site. The meantime we'll check this count. Count வந்து செக் பண்ணிடலாமா? count செக் பண்ணிடலாம். 6000 வரணும். வந்திருக்கு. It's doing the continuous loading of data. ஓகேங்களா? It's we can say like incremental file loading. இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எழுதுறேன் பாருங்க. Continuous loading or incremental file loading. இந்த கான்செப்ட் இப்படி வேணா கேட்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த கான்செப்ட் வரும். கண்டினியூஸ் லோடிங்கும் நடக்குது, ஃபைல் இன்க்ரிமெண்ட் வரும்போது லோடிங் நடக்குது. ஓகே, now we got 6000. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், மானிட்டரிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறேன். I going to do the monitoring activity. What is the first function name? First function name என்னது? tail function name. Anyone? இப்போ tail function எடுத்து பாத்தீங்களா, அந்த first function name என்ன நேம் அது?
See, that's what you guys are not listening. It's a pipe usage history. Make it mute. Pipe usage history. ஓகேங்களா, இத நான் வச்சிங்க. இது மானிட்டர் என்ட்ரி பண்ணும்போது பைப்புக்கு வந்து மானிட்டர் என்ட்ரி பண்ணலாம் நீங்க. ஓகேவா? Next thing I have to provide a pipe name. My pipe name is going to be Stims pipe. இதான் pipe name. இந்த pipe name காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட pipe name கொடுங்க. கொடுத்துட்டு லாஸ்ட் 1 ஹவர்க்கான ஹிஸ்டரி பார்க்க முடியும். How much data? What happened? Yeah, இங்க பாத்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணி போட்டோம் பாத்தீங்களா? See, இது மாதிரி ஒரு எரர் வரும். நான் வச்சுக்கங்க, நீங்க வந்து ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன்ல காப்பி பண்ணி போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை காப்பி பண்ணி நோட் பேட்ல போடுங்க. க்ளீனா காமிச்சிரும். க்ளீனா உங்களுக்கு காமிச்சிரும். நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இது மாதிரி நோட் பண்ணுங்க. டாக்குமெண்ட் காப்பி பண்ணும்போது இங்க என்ன வந்திருக்கு இந்த இடத்துல? என்னங்க வந்திருக்கு இந்த இடத்துல? சொல்லுங்க. சம் என்கிரிப்ட் ஆன ஏதோ சம்திங் வந்திருக்கு. இது மாதிரி நீங்க டாக்குமெண்ட்ல இருந்து காப்பி பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா காப்பி பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஐ காப்பி ஃப்ரம் திஸ் டாக்குமெண்டேஷன், ரைட்? இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா இந்த காசு இருக்கு. இந்த காசுலாம் பாத்தீங்கன்னா என்கிரிப்ட் கோட் கொடுக்குது உங்களுக்கு. அப்ப அதான் உங்களுக்கு எரர் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் புட் இன் நோட்பேட் பிளஸ் பிளஸ். இட் கிவ் யூ a correct thing. அதுக்கு தான் டேட்டா அனலிஸ்ட்க்கு வந்து நோட்பேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. டேட்டா அனலிசிஸ், கிளீனிங்க்கு, ஸ்க்ரப்பிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு நோட்பேட் வந்து பிளஸ் பிளஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நோட்பேட் பிளஸ் பிளஸ். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சா இல்லையா? இப்போ இதெல்லாம் எடுத்துடணும். இது என்ன பண்ணணும்? எடுத்துடணும். ஓகே, now you can copy this command. இது மாதிரியும் நடக்கும். அதால தான் ரன் ஆக மாட்டேங்குது. இங்க பாருங்க, ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரண்ட் லிங்க் பாத்தீங்களா, அந்த கலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் வேல்யூஸ் இருக்கு ஃப்ரண்ட்ல. தட்ஸ் வை getting some error message. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா இட் கோயிங் டு கிவ் த என்ன காட்டுது, மை ஸ்னோ பைப் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் ஆத்தரைஸ்ட். அது மாதிரி பைப்பே இல்லைன்னு வருது. லெட்ஸ் see. யா, ஆமா, என்கிட்ட என்ன இருக்கு, என்னங்க இருக்கு பைப்பு? ஸ்டிம்ஸ் பைப் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு, கிரியேட் பண்ணது. ஓகே, now it's going to give the history like start time, when the snow wave started, when the snow wave ended, and pipe name, and then how much credits we have used, and then how much records I inserted. Okay, bytes, and then how much files I inserted. How many files inserted? 6 files. 6 files inserted. ஓகேங்களா, 6 files were inserted. இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பைப் ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு, எப்ப பைப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, பைப் எண்ட் ஆச்சு, what is the pipe name, how much credits we have consumed, because snow pipe will allocate its own resources. It will allocate the own warehouse, everything taken by Snowflake. It's one of serverless. It's one of the serverless. ஓகேங்களா, அதுவே என்ன பண்ணிக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, உங்க டேட்டா கத்த மாதிரி பண்ணிக்கும். இது மாதிரி நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி பார்க்க முடியும். ஓகே, now next monitoring activity I going to show. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 14 டேஸ்க்குள்ள ஒரு ரேஞ்ச் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை போட்டு பாருங்க. ஓகேங்களா, ஸ்டார்ட் டேட் தெரியுது, எண்ட் டேட் தெரியுது அப்படின்னா 14 டேஸ்க்குள்ள தான் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட், காப்பி ஹிஸ்டரி. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த another function, table function. ஓகே, இந்த காப்பி ஹிஸ்டரியில வந்து ஒரு பியூட்டி இருக்கு. என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, how much history of data loaded into Snowflake tables பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, இது வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, எப்ப நீங்க பல்க் லோடிங் பண்றீங்க அதுக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்னோ பைப் யூஸ் பண்ணி கண்டினியூஸ் லோடிங் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So is the bread clear? This copy history பாத்தீங்கன்னா பல்க் லோடிங் ஆக்டிவிட்டி நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். கண்டினியூஸ் லோடிங்கும் நீ மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். பட் 14 days தான் அந்த நீ எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் லோட் பண்ணியோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க முடியும். Now you guys have to say pipe usage history function யூஸ் பண்ணி பல்க் லோடிங் பார்க்க முடியுமா? If I use this function, can I able to see the bulk loading? Bulk loading வந்து எவ்வளவு ஃபைல்ஸ் லோட் ஆச்சு பார்க்க முடியுமா?
Anyone? Sendamal or Anand? Using pipe usage history, can able to see the bulk loading history informations? Sir, பார்க்க முடியாது. No. What about Tamil? Tamil as well as Anand. Using pipe usage history, can able to see the bulk loading history activity? How much data loaded into Snowflake tables? This conference will now be recorded. In the copy history, you can able to perform the both the things. Bulk loading, okay, அது பண்ண முடியும். Continuous loading history பார்க்க முடியும். History na புரியுதா? How much data is loaded into the Snowflake tables. Okay, that's called copy history. It's not a table function. You can able to see only 14 days informations. Now what I going to do? Just I going to have this query. நீங்க வந்து இது மாதிரி காய் பண்ணும்போது இல்ல இந்த சைடுல ஸ்பேஸ் பாத்தீங்களா கலர்ஸ் இருக்கு. இது என்கிரிப்ட் ஆகி வந்திருக்கும். இதை என்ன பண்ணணும் நோட் பேட்ல போடும்போது கிளியரா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. Okay, you can put in notepad. You can able to see இது மாதிரி லைன்ஸ் வருது பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்னோஃப்ளேக் தெரியாது. ரிவ்யூ பண்ணிடுங்க. I am giving the table. It's a table function. Information schema dot copy history கொடுத்து table name கொடுங்க as well as that's it. You have to provide only table name. Now our table name is one minute guys. This conference will now be recorded. Now இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க நோட் பேட்ல போட்டுருங்க. போட்டுட்டு டேபிள் நேம் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஓகேவா? Let's go to our snow site and then change the table name. Our table name is customer underscore CSV. Okay, now you can able to get the copy history for both bulk loading as well as continuous loading. ஓகேங்களா? இதில் பார்க்க முடியும் 14 daysக்கான இது பார்க்க முடியும். I given the -1 கொடுத்திருக்கேன். Now you can able to see the informations, right? Like what file name and the stage location, last load time, and how many rows count and how many rows are parsed, what is file size. Okay, and then any error message appear, you can able to see the error message and the first error line number and then status வந்து loaded வந்திருக்கு. Table catalog. கேட்லாக்ன்றது என்ன அப்படின்னா உங்க டேட்டாபேஸ் சொல்லுவாங்க. நம்ம வச்சுக்கோங்க கேட்லாக்னா பயந்துட்டு தேவையில்ல. Sendamal asked this question to me. What is catalog? Catalog is nothing but a database name. In Databricks, as well as if you are using AWS glue use பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து catalog சொல்லுவாங்க. Catalog is nothing but a database. Under database we have tables, schemas, everything will be there. Schemas இருக்கும், schema tables இருக்கும். Table name schema, and then table name, pipe catalog name. ஓகேங்களா? இருக்கு. அப்புறம் pipe schema name, pipe receive time, இப்போ pipe receive ஆச்சு அந்த டைம் எல்லாமே உங்களை பார்க்க முடியும். You can able to see the what it is. It's going to be copy history. இது bulk loading நீங்க என்ன பண்ணலாம், இது மாதிரி வந்து எவ்வளவு டேட்டா லோட் ஆகுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். You can use both bulk loading யூஸ் பண்ணிக்கலாம், continuous loading என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, this is one of the monitoring activity. Into this this guys will ask a question to you. How will do the monitoring activity? You have to say this 4 functions. I'll use pipe usage history. I can see the how much records loaded into the Snowflake tables. Okay, I can able to see the history in the pipe usage history. It's only continuous loading. And second thing is copy history. I can use for both bulk loading as well as continuous loading. Only 14 days I can able to see the informations. Third thing is load history. Load history na அப்படினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இது வந்து இட்ஸ் a information schema. Okay, வந்து that can be used to query the history of data loaded into the Snowflake tables. எவ்வளோ டேட்டா வந்து லோட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க லோட் ஹிஸ்டரியில பார்க்க முடியும். ஓகே, இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் only 14 days. ஓகே, ஆனா வந்து இது வந்து இந்த லோட் ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா உங்களால வந்து இது பார்க்க முடியாது. என்ன பார்க்க முடியாதுன்னா ஸ்னோ பைப்புக்கான இது பார்க்க முடியாது. The view does not return the history of data loaded using Snowpipe. Bulk loading பண்றீங்க, ஏதாவது பேட்ச் லோடிங் பண்றீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். உங்களால வந்து Snowpipe வச்சு லோட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல,
கண்டினியூஸ் லோடிங் பண்ணிருப்பீங்க, அது உங்களால பார்க்க முடியாது. ஓகே, now I going to use this query. இது வந்து நான் பல்க் லோடிங் எதுவும் பண்ணவே இல்லை, எதுவும் பண்ணல, அதெல்லாம் வந்து டேபிள் வந்து எம்டியா வரும். ஓகேங்களா, உங்களால பல்க் லோடிங் நீங்க பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்டரி மட்டும் நீங்க லோட் ஹிஸ்டரி பார்த்துக்கலாம். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டேபிள் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலி. Information schema, the function name is load history. You have to provide a predicate, table name you have to provide, and then you have to provide the column name. Last load time வச்சு டிசைனிங் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்க் லோடிங் பண்ணிருந்தீங்கன்னா லோட் ஹிஸ்டரியை பார்க்க முடியும். பட் யூ கான்ட் able to see the history of data loaded using Snowflake பார்க்க முடியாது. Only 14 days history you can able to see. Now just copy, go to Snow site. இப்போ இது ரன் பண்ணா எனக்கு ரெக்கார்ட் வருமா சொல்லுங்க? இப்போ இது ரன் பண்ணா ரெக்கார்ட் வருமா? எனக்கு வராது சார். வராது. ஓகேங்களா, அப்ப அதான் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் தி டேபிள் நேம். நான் பல்க் லோடிங் பண்ணிருந்தேன்னா எனக்கு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, what happens is some error is there. சொன்னேன்ல உங்களுக்கு காப்பி பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், removing all these things. ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணுங்க. இப்போ நோட்பேட் ++ போட்டீங்கன்னா அழகா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. இட்ஸ் விசிபிள் டு யூ. What happened, based on the last load time I am trying to put the designing order போடுறேன், ரிசல்ட்ஸ் வரல, நான் பல்க் லோடிங் பண்ணல. இதுவும் ஒரு மானிட்டரிங் ஆக்டிவிட்டி தான், நான் வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் லாஸ்ட் ஒன். It's everyone knows this things. I already shown to you. Snow siteல காப்பி ஹிஸ்டரி பேஜ் இருக்கும், அதுல வந்து 365 days நல்லா பார்க்க முடியும். கண்டினியூஸ் லோடிங்கும் பார்க்க முடியும், பல்க் லோடிங் ஆக்டிவிட்டியும் பார்க்க முடியும். பட் this one is one of the admin page actually. You can able to see the how much of data loaded into the tables, Snowflake tables. You can see 365 days of data you can able to see. Sorry, 365 days of information you can able to see. இத நான் ஆடியோ காமிச்சிருப்பேன், திருப்பியும் காட்டுறேன். ஓகேங்களா, now you have to go to activity and copy streak போணும், அவ்வளவுதான். Go to your Snow site, check for activity. ஆக்டிவிட்டி எங்க இருக்கு பாருங்க, இருக்கா, இதுதான் ஆக்டிவிட்டி டேப். ஜஸ்ட் கோ டு காப்பி ஹிஸ்டரி போயிடுங்க. open the copy history. You can able to see 365 days. 3 da 12 months means how many days? 365 days பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, பார்க்க முடியும். now you can able to see. இப்போ continuous loading பண்ண பாத்தீங்களா, நடந்துருக்கு பாருங்க. 003 you can see the 1 minute I can able to see it's showing like loaded வந்து என்ன வேற ஏதோ காட்டுது, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, 1 minute இப்போ லோட் பண்ணது எல்லாமே it's giving some different time actually. GMT ல வருதா என்னன்னு தெரியல. இது 005 March 9 to 10. ஓகே 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 ஓகே, ஏன்னா கொஞ்சம் அப்டேட் ஆக லேட் ஆகும். ஓகேங்களா, that is a 45 minutes latency இருக்கு. 45 minutes கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப பண்ண ஃபைல்ஸ்லாம் வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, that is a 45 minutes கழிச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிஸ்டரி ஃபங்க்ஷன் காட்டும் இந்த இடத்துல. That's why it's not showing here, it's showing the old files. நான் old files கண்டினியூ லோடிங் பண்ணிருக்கா காட்டுது. 45 minutes கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களால வந்து என்ன பண்ண காப்பி ஹிஸ்டரி பார்க்க முடியும். Okay, that's what they're saying here is using a copy history in the Snow site you can able to see the 365 days of copy history you can able to see. Now I'm going to summarize. We have 4 monitoring methods. If I use pipe usage history, ஓகேங்களா, என்னால பல்க் லோடிங் வந்து பார்க்க முடியுமா? If I use pipe usage, that's why they mentioned is no. Captures load status copy into tables ன்னு பார்க்க முடியாது உங்களால. காப்பி இன் டேபிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, பல்க் லோடிங் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க, அதனால பார்க்க முடியாது. பட் யூசிங் pipe usage history you can able to see the Snow pipe யூஸ் பண்ணி load status பார்க்க முடியும். Only 14 days. Second function is copy history. In copy history, you can able to do both bulk loading history as well as Snow pipe loading status பார்க்க முடியும். That's why they make it SS 14 days. Third thing is load history. You can able to see only view மட்டும் தான் பார்க்க பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, டேபிள்ல வந்து டேபிள் மேல ஒரு வியூ கிரியேட் ஆயிருக்கும், அந்த வியூ மட்டும் பார்க்க முடியும். பட் you can able to see only the bulk loading ஓட load status மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். Snow pipe ஓட load status பார்க்கவே முடியாது. 14 days. Copy history page, you can able to see the load status of
bulk loading and load set to the snow pipe. It's going to 365 days. This is one of the important entry question. What are the different ways to monitor the pipe? What are the different ways to monitor the bulk loading? You have to say the table function names. If you are not saying the table function name, definitely it's very difficult to crack the interview. Okay, this is what you have to monitor it. See, there are so many things are available in the pipe. Okay, there are different strategies and methods using REST API. Also, you can able to call the snow pipe. We're going to see in the later sessions. I'm going to close session right now.